Is Israel an apartheid state? Well, the short answer is no. But let's take a look at this clip over here where he goes around talking to people in an Arab village in Israel, asking them what their life is like, various details, and ask them to just describe the general situation. Listen to what they say. So we'll watch this clip together and then talk about it. But first, hit that subscribe button over there in the corner. We'd love to stay in touch. Check this out. I'm Ami Horowitz, and I've been told that Arabs living in Israel live in an apartheid state. I've come to Jaljulia, an Arab village inside of Israel, to ask them what they think. Everyone I spoke to on camera is represented in this video. What is life like for an Arab living in Israel? כולנו ביחד. הכל. איפה שאת רוצה את יכולה ללכת? איפה שאני רוצה, אני הולכת בכיף, בשמחה והכי יפה. Very good. Yeah? Yeah. You got a good job? Good job, yeah. Money is good? Money good. יש מקום בעולם שזה 100%? לא, זה לא 100%, קשה לחיות 100%. אבל האנשים, האזרחים, יחד אחד לשני, זה בסדר גמור. אבל זה רק עניין של הפוליטיקאים. אנחנו באים במדינה שנותנת לנו טוב ביותר. מבחינת חוקים, מבחינת הטבות, מבחינת הכל, זה הכי טוב. יחסית למדינות אחרות, זה בסדר, יחסית בסדר גמור. לגור זה טוב, מצוין פה. עבודה טובה, חיים טובים, יש עבודה, יש פרנסה. עושה חיים, לומדת, עובדת, עושה חיים, עושה טיולים, כל מיני. כן, סבבה. אם הממשלה לא נכנסת ביניהם, הם יגיעו אחלה חיים. יש תמיד בעיות, וגם אצל כל העולם תמיד יש בעיות. לא רק אצל פלסטינים או אצל ישראל. מישהו מחפש בעיות, יש, ומי שלא רוצה בעיות, הוא שומר. יש רעים אצל הערבים, לא רק אצל הישראלים. גם הורגים אחד עם השני, על השטויות. אנחנו חיים בישראל רגיל, כמו כל העולם. רגיל, יש פרנסה, יש הכל, כאילו אין שום בעיה. אין בעיה בין האנשים של היהודים והערבים, אין בעיה. אבל אני חושב, לא יודע, הממשלה, אני חושב שהיא עושה את הסכסוך ביניהם. אני עובד איתם הרבה, הכל טוב. אף פעם לא קרה לי בעיות או משהו. על הפנים. אם אנחנו עובדים 10 שעות, המדינה לוקחת 4 שעות. אם אנחנו מקבלים תלוש של 10,000 שקל מהעבודה שלנו, הם לוקחים 4,000 שקל מה... אנחנו כמעט סוג ב' פה. מישהו אומר חוץ מזה, הוא לא מבין בפוליטיקה. The tax rate is the same for an Israeli or for an Arab. Doesn't make a difference. But you're studying in a university here in Israel. אני לומדת משפטים, חוקים. יש לי כל מיני. למה בחגים של היהודים כולם חובה לשבת, בחגים של הערבים לא? אתה יכול להגיד לי? אני סטודנטית באוניברסיטה. למה בחגים של יהודים יושבים, בחגים של הערבים עובדים, לומדים רגיל? But America doesn't celebrate Jewish holidays as national holidays either. כל המדינה הזה שלנו, שטחים, ופה זה נקראת פלסטין. Would you prefer to be a citizen of Palestine or a citizen of Israel? אני מעדיף להישאר פה, כי אני נולדתי פה, בישראל. פלסטין, אין לי משהו שם. יש לי הכל שם. בית, משפחה, גם קלנסווה, הכל פה בישראל. Would you prefer this town to be part of Palestine? Would you prefer this town to stay in Israel? אני תחת פה, נשאר פה. אדמה איפה שנולדתי, אני נשאר פה, ואני אמות בו גם. עם הרשות הפלסטינאית, לעשות הסכם שלום ולתת את האדמות האלה לרשות הפלסטינאית. על הבית. את מעדיפה? זה לא שאני מעדיפה, קודם כל פלסטין זה האדמה שלנו, זה דבר ראשון, של סבתא או של סבא והאלו, אבל אני מבחינת כאילו, אני רוצה להישאר עם אותו חכים, אבל במדינה של פלסטין. זה לא הולך ביחד, אבל זה... מה אתה אומר? פה. נתן בישראל. בישראל. לנו יש קצת יותר זכויות, קצת דמוקרטיה, להם אין הרבה זכויות ואין להם הרבה דמוקרטיה. לא, אני לא אבוא לפלסטין. אזרחות ישראלית בוודאות. Do you feel like an Israeli? אתה מרגיש כמו שאתה ישראלי? לא, ישראלי כתוב. Do you think that life for an Arab in Israel is better than life for Arabs in most of the Arab world? כן, לגור במדינה דמוקרטית זה לא כמו לגור במדינה דיקטטורית. מה שאני רואה, כן, זה מבחינתי. מה שאני רואה, כן. זה מדינה דמוקרטית, וגם יש חברי כנסת ערבים שם, והכל. בשבת,
من ايه بאים אלינו? אוכלים ביחד, שותים ביחד, עובדים ביחד, מתקשרים ביחד. Jews and Arabs. יהודים וערבים. בקלנסווה, איפה שאני גר. בסדר גמור. אני עובד עם יהודים. וכל השמע שיש לי בחיים זה פה, בישראל. But what about apartheid? And what about genocide? Oh my gosh. This is why terms matter. You can't just throw out terminology that doesn't make any sense. You see from here, and this is just a small representation of the greater whole, that people live together more or less and have, eat together, work together, play together. Everything is as it should be, or really just on the equivalent to where it would be anywhere else. There's always going to be grievances. There was the one lady that complained about the tax rate, but it was the same tax rate for the Jewish people living there. And then there was the one person that complained about not having the Muslim holidays off, but that wherever country you're in, the only holidays that are off are what the majority has. Like in America, there's Christmas is off, and other Christian related holidays are off from work. That's fine. Rosh Hashanah is not a national holiday. I don't have a problem with that. If a person wants to take off from work, they take off from work, and no one gives them any issues. And so there's no apartheid going on over there, and there's no genocide going on there. Genocide means the specific targeting of a particular group of people, Arabs or Muslims or some distinct group. Nobody is being targeted over there. Okay, and this is something that is a false perception that people have about how people live in Israel and what life is like, and so forth. So I'm glad that these interviews were done, and this is demonstrative. These are not the exceptions; these are the rule. This is the way that it is. Anyone who's been to Israel and spent some time there and lived there or taken tours there or whatever the case may be, this is very typical of the situation in the main Israel area. And even the way, it's funny that even the woman that said that she wants it to be called Palestine because that's what it was always called and that it's her people and everything like that, when they asked her, okay, do you want Palestinian laws or do you want to keep the Israeli government and the Israeli laws? Oh, no, keep the Israeli government, keep that law system and culture. The Arabs in Israel are the freest that they are in the entirety of the Arab world. It's the irony of ironies that we even have to have these discussions of apartheid and genocide and whatnot, because Arabs in Israel do significantly better and are significantly more free than they are anywhere else in the Arab world. It's just the way it is, guys. If you like this content overall, hit that subscribe button over there in the corner. We'd love to stay in touch. Take care.